Now let's have a look at some of the feedback from our question of the day of whether you are confident that this round 2 of talks will bear any fruits. I see Nimrod Blasio here says bitter and poisonous fruits. That's what he thinks will be the aftermath of the talks. And Muhammad Abdullahi says they will not, because Raila is never satisfied unless there is a handshake. And Mwanyika Mzame, why talk in the first place? Once the elections are over, the government of the day should be allowed to work and fulfill the promise to the Kenyans. And Joseph Mugai says, whichever Kenya will remain to be Kenya, and those who think minus them, there's no Kenya around here, it will be hard for them. And Murage says, the talks have collapsed even before they start. I'm just sampling some of the feedback from Facebook. And VM Nzau says, leaders and losers to discuss of what. If one loses, one must be ready to be led, but the Azimio group do not accept defeat. That's why they still feel they should dictate to the government on how to lead them. William Land says the disagreement on Nusu Mkate will collapse it like the parliamentary bipartisan that we had previously. Langat Felix, no, I don't think I'm waiting for 2027 to vote in new leaders. John Griffiths says, no, because there's a group that wants to destroy this country for their selfish interest, and the other group wants this country to move forward. There is just some feedback from Facebook. Richie Kama says, no handshake, mtakuwa mnatuibia them, mnatugawia, tusukumane hadi mwisho. That is the whole issue concerning the discussions that are to go on today between the Azimio coalition and the Kenya Kwanza coalition. Clarence here says, no, Magoti Sama, oh my God, that's a name of a person from Facebook here. Azimio activist bado hajapona. There were more than 20 million registered voters in 2022. Ukitoyo 8 million, inabaki 14 million. Ruto got 7.1 and Odinga had 6.9 million votes. The 8 million hawajui maana ya kupiga kura. Don't assume they are indifferent or they would have voted for the Azimio coalition. Just looking at some of the feedback from the conversation we were having earlier on the 1 year aftermath of the election. Chris Kanyari says, I've noted everyone close to the president have become sycophants who have they do not make independent decisions. Okay. That is just some of the feedback from Facebook. Of course, keep interacting with us. Are you confident that the conversation, the dialogue that is held, is supposed to start today, will bear any fruit this time around? And right now we cross over to our reporter Violet Auma, who is in Kakamega County with the directive by Agricultural Food Authority to close all sugar factories in Kenya have had adverse effects to farmers and businesses around those factories. Farmers calling on the review of the order. Violet Auma is in Kabras, interacting with border farmers who are contracted with West Kenya's sugar factory that has been closed for a month now. Let us now link up with Violet to give us an update on that. Good morning, Violet. Good morning, Limuki. A good conversation there at the studios. Actually, one of the things that the president, William Ruto, had told Western people, of course, most of the people, the economy in Kakamega County and Western in general is actually rely on matters of sugar and sugarcane. And for him, he had said that he's going to ensure that sugarcane farmers will reap
well in his government, if at all he will win the elections. That is during the campaigns. And the AFA had just given a direction that the sugar factories in the country should be closed. And of course, reason they have given is because of raw materials. They really don't have enough raw materials, and they have been given not less than 4 months to be able to review the whole thing to ensure that they have enough raw material for the sugar millers to resume. But of course, here in Kakamega County, we have 3 factories, and one of those being West Kenya. I am in Kabrasi, whereby I've just interacted with some of the locals here, and they are actually decrying adverse effect of the closure. Let me just bring them in, the boda guys here. Tuambie majina yako. Naitwa Shadrack Makutumbu. Shadrack, hebu kwako wewe, mnasema ya kwamba kufungwa kwa kampuni hii imeweza imewaathiri kivipi haswa? Imetuadhiri vibaya sana. Hapa tuangalie pale. Imetuadhiri vibaya sana haswa si kama ni wajikuswa boda kwa sababu watu wengi hapa Kabrasi wanategemea mashini ya West Kenya. Vile imefunga hatuna kasi. Tena vile mnajua uchumi imeenda juu, sasa mafuta tunategemea factory West Kenya ndio hii kazi yetu ya uchukuzi ipate kuendelea. Sawa kidogo, labda pengine tukulete na wewe, tueleze majina yako. Wewe umeathirika kivipi? Nitakushikia tafadhali. Umeathirika kivipi na kufungwa kwa kiwanda hiki? Mimi ni mkulima West Kenya Sugar Company. Pia mimi niko na rental houses ambapo wakaazi wa nyumba zangu wameenda nyumbani. Sasa na hapo ndio mimi nilikuwa napata riziki yangu. So tumeathirika vibaya sana. Sasa hata hali ya security itakuja kuwa mbaya kwa hii eneo. Hii mashini ndio mama yetu, ndio baba yetu. Okay. Sasa kaka, naomba na wewe songe kidogo. Mimi naitwa Noah Chonda, mkazi wa kambi ya Mwanza hapa Kabrasi Shuka. Mimi ni bodaboda kwa barabara ya kambi Mwanza kwenda West Kenya. Kutokana na vile factory imefungwa, tumeathirika vibaya kulingana na uchumi yetu vile iko juu. Tunategemea kubeba wafanyakazi, tukipeleka kazi, tukiwarudisha nyumbani, tukipata riziki yetu ya kila siku. Lakini kutokana na vile factory ilifungwa, kutokana na ukosefu wa miwa, tumeathirika. Hata kulipa loan imekuwa shida, kupata chakula kwa nyumba imekuwa shida. Unakaa kwa barabara hakuna pesa unapata sababu factory imefunga. Hata tulikuwa tunabebea wakulima mbolea tukiwapelekea kwa mashamba, lakini hiyo kazi yote imesimama kwa sababu kufungwa kwa factory. Tumeathirika vibaya sana. Yes. Okay, ukisema ya kwamba umeathirika kibiashara, wewe kama mhudumu wa bodaboda, kwa siku ulikuwa unatengeneza pesa ngapi na saa hizi unatengeneza pesa ngapi? Kwa siku nilikuwa natengeneza shilingi kama 600 kwa sababu nilikuwa nategemea hao factory, lakini kwa sasa naweza tengeneza shilingi hata 100 tu kwa siku. Na sababu hiyo 100 hata kulipa loan imekuwa shida, kujinunua chakula kwa nyumba ni shida, kusomesha watoto imekuwa shida shuleni tena. Walimu wanatuma watoto nyumbani, wanakaa nyumbani, hakuna pesa ya kuwalipia shuleni kwa sababu uchumi imekuwa mbaya. Okay. Ndio. Sawa kaka, na wewe hisia zako nizipe pia. Wewe ni mhudumu wa bodaboda, unategemea hiki kiwanda. Umeathirika kivipi baada ya kiwanda hiki kufunga? Tumeathirika, kwa majina naitwa Patrick Juma. Tumeathirika sana juu wafanyikazi wengi wameenda nyumbani. Nao ndio tulikuwa tunategemea kuwabeba ili hata sisi tupate riziki ya kila siku. Jambo la pili, security kwa barabara hapa sasa vile hawana kazi. Kuna vijana wameingia kwa wizi. Ukipita tu hapa kama usiku saa 2 hivi saa 3 wanakunyang'anya chenye umepata kwa barabara kile kidogo. Tulikuwa tunaomba ya kwamba wafungue kiwanda ianze kazi. Juu hata hiyo miwa inyiko kidogo saa hii wanakata wakipanda kama mbolea, na walikuwa wamefunga ya kwamba miwa ifanye nini ikue. Na saa hizo miwa zenye tulikuwa tunatarajia kwamba itakuwa kubwa, saa hii wanakata wakiuzia watu ati ni mbegu ya kupanda. So tunakuwa naomba ya kwamba wafungue hii kampuni, zile miwa ambazo ziko tuendelee tu vile tulikuwa tunaendelea. Okay. Kaka. Kwa majina naitwa Steven Nganga. Mimi nilikuwa mwanabodaboda kwa hii barabara, tena hufanya biashara hapa kwa hii barabara. Kwa upande wangu hakika tumeathirika pakubwa kwa sababu kwa wakati mmoja factory imefungwa, tena shule hii ya Shamberere pia imefungwa. Sasa wakaazi wa pande hii tumetegemea kubeba wafanyikazi wa factory, pia wanafunzi wa Shamberere. So tunaomba kwamba serikali itufikirie ipunguzeko gharama ya mafuta, tukifanya kazi tusikie uzuri kidogo ambayo serikali inaweza tupatia. Okay.
But of course now, let me also bring in one of the management of the companies here. I've been able to talk to the locals, the business people, the boda bodas, and as you can hear, is that they're actually decrying. Their businesses are not doing so well. And let me bring George, maybe introduce yourself and what led to the closure of the factory. My name is George Muruli. I'm the head of External Affairs and Communications for RAI Group of Companies. We got a directive from AFA, that is Agriculture Food Authority, asking for compliance to all millers within the country to close shop. So we had to comply. And the reasons given, which even the president himself has alluded to, is shortage of cane. And why shortage of cane at this time? The president made it very clear it is because of poaching. Now, the players in the industry who are actually practicing very unethical business practices, they have actually led to this. And as you can hear, even from the stakeholders, the effects are as wide-ranging as they are severe. You can now see even the farmers from the boda riders who have been dependent and whom the company actually depends on insofar as transport is concerned, ferrying our workers to this place, and also they've been contracted for last-mile delivery or distribution of farm inputs, particularly fertilizer. So that is a very big dent in the boda sector. You can see, actually, the place is so desolate. I mean, the landlords, they don't have tenants. The food vendors, they don't have people to eat their food. If you look at our yard, we have in excess of 3,000, let's say 1,000 tractors that are parked. We have more than 1,000 trucks that are hauling sugarcane packed. That potentially translates into 6,000 losses of job. To us, this is very, very extreme. The factory itself, in terms of business, we had our projections for the whole year. Now, this closure portends a lot of gloom insofar as business is concerned for the company. We are now saying, going forward, we as West Kenya, we are not just sitting pretty. We are now engaging into a robust farmer recruitment and farmer support exercise in the hope that when we resume, when our operations resume, then we shall have raw materials to mill. Among all the strategies that you're putting in place to address this sugar shortage that is being talked about, we had Kakamega Governor Fernandez Baraza talking of having a sugar conference. What do you think? What do you think is the impact that will be created after the sugar conference? We do support very solidly the governor's move, because when such a disaster hits the community, and him being our leader, he has to take a more proactive action, i.e. public participation. We want to investigate, we want to interrogate what is the cause, what is the root cause of this shortage. And the stakeholders themselves who are adversely affected should have an input in this. Now, what the governor is doing is actually doing a preliminary collection of views from the stakeholders themselves, i.e. the farmers, the business community, the parents, and everything. Now we are hoping that these views will be presented to the conference that the governor has convened in September. And we do hope that it doesn't end there. We do hope that these views are actually taken to the House, to Parliament, so that they are enacted in law, so that some of the ideas that come out are actionable and enforceable. With this effect that we are talking about, the company has been closed barely a month, and we have all this outcry. What do you think should be done by the government, especially just to ensure that probably farmers and boda sectors you're talking about will not feel the effect? I would say and suggest, and very strongly so, that the government should consider giving some quotas of the so-called imported sugar to the millers, so that cushions us from the kind of effects that we are having. That will enable us retain some of the workers. It will help us in a small way as we wait for the cane to mature so that we resume full resumption of operations. How many employees are we talking about here? Kabras alone. West Kenya is a conglomerate. We have more than, we have 4 units. So we are talking about Naitiri, we are talking about Olepito and Kabras. Obviously we have Sukari Industries.
Now, the most affected are these 3 units that I've mentioned. So we are talking of in excess of 6,000 employees who are likely to lose employment if things don't get back to normal. So thank you so much. Limuki, as you've heard from the management as well, it is something that actually they're calling on to the government to ensure they address this issue as soon as possible to prevent all these effects that you're talking about. Border sector, the business people around, they have been adversely affected by the closure of not just one factory in Kakamega County, but we also have Butali, we also have Mumias Sugar, of course, that has been faced with financial issues for a very long time, and the closure of these factories will mean that many people who have been entirely depending on these factories, directly or indirectly, will feel the effects. I take it back to you, Limuki. Well, thank you so much, Violet Auma, for that update. And of course, as of yesterday, the cabinet abandoned the plans to privatize 6 state-owned sugar millers and approved their revival and commercialization. This decision sets the sugar hub sector on path of renewal, where the sugar millers will operate under lease and a new framework. The entities of the sugar companies involved include the Mumia Sugar Company, Nzoia Sugar Company, Chemelil Sugar Company, Miwani Sugar Company, Muhoroni Sugar Company, and South Nyanza Sugar Company. Well, addressing the cabinet yesterday, the president said the free importation of milled sugars to bridge the deficit is what has led to that decision. Remember, there has been conversations on whether or not to privatize the sugar companies in order to make them more profitable. But away from that, let's now look at the story where the petroleum tank driver has been burnt beyond recognition this morning after a tank exploded at Sikata Market area on Webuye Malaba Highway. It is said the driver, who was headed to Malaba route from Webuye, lost control and hit a transformer. Live pictures of that accident that happened there. Well, a petroleum tank driver was burnt beyond recognition this morning after a tank exploded at Sikata Market area on Webuye Malaba Highway. It is said that the driver, who was headed to the Malaba route from Webuye, lost control and hit a transformer. Those are just some of the pictures from that explosion that happened earlier this morning. Well, away from that, we now link up with our reporter Paul Muniu from Mombasa County to give us an update from that specific county. Good morning, Muniu. If you can hear me clearly, do bring us up to speed on what we expect from that county, even as the country hits 1 year since we held the last general election.
Well, thank you so much, Limuki. Indeed, it is a beautiful morning in Mombasa County. We have so much lined up for you, but for this, you will have to pardon me to speak in Swahili language. I want to avoid biting my tongue as I can. And of course, nimeweza kuungana na mmoja ambaye ni mtetezi wa haki za kibinadamu na mwanaharakati ambaye tumeweza kumuona katika mstari wa mbele ili kuhakikisha kwamba anaweza kuzipigania zile haki za kibinadamu na vile vile mchanganuzi wa siasa ambaye ametoka katika eneo la Likoni ili aweze kufika hapa tuweze kujadili mawili matatu kuhusiana na mchakato mzima wa mazungumzo ya maridhiano ambayo yanatarajiwa kuanza siku ya leo. Kando na hayo, tunataka tuweze kuzungumzia kuhusiana na swala la wanasiasa ama siasa katika taifa letu la Kenya. Imekuwa ni mwaka mmoja ambapo tuliweza kuelekea debeni tukaweza kuwachagua viongozi wetu, na wakati kama huu mwaka uliopita ndio kura zilikuwa zikiendelea kuhesabiwa katika maeneo tofauti, lakini kwa sasa niweze kumwalika Auma aweze kutuelezea kauli yake kuhusiana na swala hili nzima. Nyinyi kama wanaharakati hasa kutoka Muhuri, tumeweza kuwaona mko katika kipaumbele kuweza kuzitetea haki na kutetea amani katika taifa letu la Kenya. Leo ndio mazungumzo haya yanatarajiwa kuanza. Je, kauli yenu ni ipi? Naam, kwa majina naitwa Francis Auma. Mimi ni ofisa wa dharura shirika la Muhuri. Kihakika mwaka imeanguka hivi sasa tangu wa Kenya wachague serikali mpya, na sisi kama wakereketo tumekuwa tukifuatilia masuala za haki za kibinadamu. Na ukweli wa mambo ni kuwa nchi imerudi nyuma kama miaka 10 iliyopita. Kumekuwa na a lot of impunity. Tumeona kuwa haki nyingi zimekeukwa. Kule Lamu watu wanakufa, wanapigwa, hatujui kuendelea nini, mara ni Al-Shabaab. Insecurity imezidi. Tumeona polisi wanatumia nguvu nyingi. Hata jana tumeona Inspector General of Police akiongea kuwa watatumia bunduki. Hii ni kuintimidate wananchi, hii ni kuleta hali ya taharuki. Tumeona mambo mengi yamepitika na hii serikali mpya ya Ruto. Vile vile tumeona kuwa uchumi imekuwa mbaya zaidi. Bunge haiko effective. Bunge watu ni kama wameenda tu kama klabu, watu wameenda kusherekea kupata tu pesa. Tumeona wananchi wanateseka. Tumeona masuala ya elimu imecollapse. Watu watarajiwa kuzungumza leo, lakini siasa ni wale wale. Siasa za uzi, za kushona na kufumua. Kuna vitu very important kuliko masuala yao wenyewe. Masuala ya uchumi tumesema. Vile vile tumeona Rais Ruto amesign Malobo protocol. Hii ni dangerous kuwa yeye awe na immune asipelekwe ICC, ama mtu yote wa serikali mkubwa asipelekwe ICC kama kutakuwa na maafa. Tumeona udikteta trend imezidi. Tumeona kuwa wanasiasa hata wale mawaziri hawajielewi wanafanya kazi gani. Kwa hivyo tumeona siasa imechangia hii mwaka. Kumekuwa na mambo ambayo hayaleti manufaa kwa mwananchi ambaye amechagua hii serikali. Kwa hivyo tuko na shida kubwa kama wa Kenya, na tuwaona hata kama watazungumza, hatuoni kama watazungumza kwa manufaa ya mwananchi wa kawaida. Na je, tumeweza kuona kwamba pande hizi mbili, upande ukiongozwa na Kimani Ichung'wah na ule mwingine ukiongozwa na Kalonzo Musyoka, tumeona kwamba ni viongozi ambao wana misimamo mikali. Je, unahisi kwamba wataweza kuafikiana na wataweza kuridhiana kama ambavyo tunatarajiwa ifanyike, na yale masuala ambayo upande wa Kenya Kwanza na ule mwingine wa Azimio ambao wameweza kuleta katika meza ni kana kwamba yanatofautiana? Je, unahisi kwamba mazungumzo haya yalifaa kuchukuliwa ama yachukue mkondo mwingine, labda kuzungumziwa katika bunge na masuala kama hayo? Naam, nimesema pale mbeleni kuwa bunge watu hawana imani nayo. Watu wamenuliwa. Tumeona wale wa mrengo mwingine wamechukuliwa, wamevuka huku. Financial ile act imepitishwa na watu walikuwa hata kama iko kotini, na tunaona kama Kalonzo Musyoka na Ichung'wah na timu yake wataongea, lakini nahisi sana sisi kama wakereketwa tunaona hawana nia ya mwananchi ili mtu aboreke kimaisha. Wataongea siasa zao za uzi, sindano za kushona na kufumua, lakini tumefeliwa sana na pia na viongozi wa kidini. Tumefeli sana viongozi senior citizen wa hii nchi. Tumeona kuwa nchi sasa imekuwa nchi mambo kitototo, mambo yaeleweki, watu wameumizwa sana. Tumeona masuala ya afya, tumeona masuala ya hata salary, civil servant kupata inakuwa ni balaa. Kwa kifupi, wazungumze ndio kwa sababu ya amani, lakini ujue kuwa nchi yetu bado iko very sensitive. Nchi iko very delicate kwa sababu
za siasa zao za kushona na kufumua. Kwa hivyo hao wazungumze tu, na tuwatarajia kuwa mazungumzo hayo yataleta natija, lakini bado tuhofia kuwa labda mambo yatakuwa ni yale yale tu, na wananchi wamechoka kana kwamba haya maandamano mtazidi kuyaona. Na sisi kama shirika la Muhuri tumeona hata judiciary sasa makesi zilitupwa kitambo, hawazungumzi hayo mambo, yalitupwa wale walikuwa corrupt, wale waliumiza, wale waliua, watu wanachiliwa rais. Tumeona watu wachaguliwa kwa misingi ya kabila, watu wachaguliana kwa kazi hizi za kiserikali kwa misingi ya kujuana. Kwa hivyo tuko na shida, hata mazungumzo atazungumza, lakini la msingi ni kuwa waeke interest ya mwananchi mbele. Asante sana. Huyo ni Francis Auma kutoka shirika la Muhuri. Tuelekee kwako, tueleze jina lako na uweze kuchanganua swala hili kwa upande wa kisiasa. Asante sana. Kwa majina naitwa Duncan Omuko almaarufu Kogalo. Mimi natoka eneo la Likoni, Mombasa County. Kwanza kabisa nitasema mazungumzo ni nzuri, lakini iwe ni mazungumzo ambayo kila mmoja ako wazi. Tusiende kwa mazungumzo ambayo tayari mtu ameweka fixed mind yake ya kwamba this is the way to go. So ikiwa iko kwa namna hiyo, inamaanisha ya kwamba hakuna kitu kizuri ambayo itatokea hapo. Na pia tutaki mazungumzo iwe ya kupata kwa viongozi peke yake. Wacha hii mazungumzo, kwa vile wale wenye walikufa hatukuona hata mtoto wa mheshimiwa yote akafa pale. Wale wenye walikufa walikuwa ni wananchi wa kawaida. Kwa hivyo kile tunataka ni kwamba mazungumzo hayo yaende sambamba kwa ajili ya wananchi wa Kenya. Tumeona kwamba kumekuwa na mazungumzo sawia katika miaka iliyopita. Je, utofauti uliopo ni kwamba hawa viongozi wana misimamo mikali, serikali ikisema kwamba haitaweza kuruhusu kuwepo na maridhiano ya handshake kama waweze kuingia serikalini. Je, unahisi kwamba hilo litaleta utofauti wowote ndani ya mazungumzo haya? Mimi kile najua ni kwamba ile mazungumzo yanaendelea mbele ni mazungumzo ya kisiasa. Katika siasa mtu anaweza simama na sema ile anataka kusema, lakini wakiketi chini wakuja waelewane, mambo mengine yanaweza tokea. Hata ile wakati handshake kukua kati ya rais na kati ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga haikuwa iko wazi, lakini mpaka ile siku ikafika ndio wakashake hands na wakasema wacha wafanye kazi pamoja. Mimi kile ningesema zaidi ni kwamba tutafute namna ya kuzungumza, tuwe na amani Kenya hii, na uchumi ya Kenya iwe kwa njia inayofaa kwa kila mwananchi wa kawaida. Kwa sababu gani? Tusiwe na mazungumzo ya kupata Raila kitu, tusiwe na mazungumzo ya kusaidia Kalonzo na kitu, tusiwe na mazungumzo ya kupatia wale viongozi wa Azimio ambayo walianguka kupata kitu. Kile tunataka ni kwamba ni namna gani ambayo inaweza tendeka ili wananchi wa Kenya wapate nafuu katika maisha yao, na wale ambayo wameathirika katika kifo za wazazi wao, wa ndugu zao ama na watoto wao wapate haki kulingana na constitution ya Kenya. Naam, mwaka mmoja baada ya kuelekea katika debe na tukaweza kuwachagua viongozi wetu, bado tunalumbana, bado tunazozana masuala ya kisiasa. Kuna nafasi ya maendeleo, kumekuwa na nafasi ya maendeleo, ama unaona vipi mwaka mmoja baada ya uchaguzi? Kile mimi nitasema ni kwamba hatuwezi sema zaidi ya kwamba watu walichaguliwa, lakini watu walitangazwa na IBC. Unajua mwenye ametangazwa na IBC na mwenye amechaguliwa, hizo ni vitu mbili tofauti. Lakini better percentage of those people that were announced by IBC were not the preference of the Kenyan people. That is automatically inamaanisha kwamba watu hawezi ona mafanikio ya viongozi wa kisasa. Lakini kwa vile bado kuna muda, ndio mwaka mmoja imeenda, wacha watie bidii. Bora tu umetangazwa wewe ni kiongozi wa sehemu fulani, tafadhali fanya kazi, weka siasa kando. Mimi nashangaa saa hii unapata waheshimiwa wameweka WhatsApp group zao. Hizo WhatsApp group hata mtu akienda tu pale parliament aseme tu hello, asalimie tu Mr. Speaker sir. Hiyo Mr. Speaker sir inaweka kwa mtandao. Wanaweka kwa mtandao tuone nini? Tunataka kazi, hatutaki PR. Wanasiasa wote waachane na mambo za PR, wafanye kazi, watutetee, waweke proposals kule parliament ya kutetea sisi wana Kenya na sisi wa kawaida. Naam, asante sana. Bila shaka ndio kauli ya wenyeji ama vile wakazi wa eneo hili, wakiweza kuwakilisha tu asilimia kubwa ya watu ambao wanaishi katika ukanda wa Pwani, wakiweza kuzungumzia swala la mazungumzo ambayo yanatarajiwa kuanza siku ya leo na upande wa Azimio na vile upande wa Kenya Kwanza, na vile swala la
pale ambapo tumefikia kama taifa mwaka mmoja baada ya Wakenya kuelekea debeni na kuweza kuwachagua viongozi ambao waliweza kuwafanyia ama waliweza kufanya zile siasa zao. Lakini kwa sasa sina la ziada na uregesha usukani huu kwako Limuki, and thank you so much for allowing me to speak in Swahili language. We are in the coastal region, so we represent Swahili a little bit. So back to you Limuki, and from Brian we say from Brian, my camera person, have a very good day. Naam, asante sana Paul Muniu kwa taarifa hiyo, and of course giving us an update on matters police insecurity as well as views concerning these last general election that hits 1 year today. And perhaps to just look at some of the issues in the Kenya Kwanza manifesto that we were given 1 year ago. We'll be having a look at that after this short commercial break. Stay tuned. Welcome back, and thank you for keeping it Morning Cafe. Of course, keep interacting with us at TV47 News on X, at TV47 Kenya on Facebook. The hashtag is Morning Cafe, and our SMS line is 22047. But before, let us have a look at some of the issues that were anchored in the Kenya Kwanza manifesto 1 year ago, even as we hit 1 year since the last general election was held. Of course, top of the agenda including investing 250 billion shillings in 5 years to boost agriculture and food security. Of course, we've been seeing the government very proactive in matters agriculture, including the subsidizing the prices of fertilizer. And away from that, there is also the review and improve salaries for all security officers. They also promised to provide 50 billion annually to MSMEs. This is anchored in the launch of the first and second batch of the Hustler Fund. Also build 250 affordable houses every year, part of what was promised in the Kenya Kwanza manifesto. Away from that, establish mandatory NHIF and also construct 100,000 kilometer fiber optic network. And they also promised to employ 116,000 teachers within 2 financial years since the election, to also double money allocated for school feeding programs. Of course, these projects that we've seen actively being started and still in ongoing. Some completed, others
still ongoing, and others are yet to be started. There's also the realization of the 2/3 gender role in 12 months. And away from that, establish business development centers in every ward, and also build 6 new level 6 hospitals across the country and different parts of the country. But away from that, today is the D-Day for the bipartisan dialogue between the Azimio and Kenya Kwanza coalition, of course, discussing matters. Grievances are tabled by the Azimio coalition, and on the other side, grievances by the Kenya Kwanza coalition. That is a conversation that will be going on at the Bomas of Kenya from 11:30 a.m. later today, this morning. But just a quick look at what we had in the diary today. Trying to get hold of it. We do have the mediation talks, a bipartisan dialogue between Azimio la Umoja and Kenya Kwanza coalition to start today at the Bomas of Kenya. And of course, the Azimio coalition being represented by Wiper Party leader Kalonzo Musyoka, and their Kenya Kwanza counterparts being represented by Majority Leader Kimani Ichung'wah. And on matters state of national security, the Interior Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki and CS Information, Communication and Digital Economy, Eliud Owalo, set to appear before the National Assembly Wednesday. Both CSs will respond to issues on operations of WorldCoin and recent cyber attacks on government services. Away from that, President Ruto's 5-day Mount Kenya tour comes to an end today, as is expected to tour Nyeri, Kirinyaga and Kiambu counties, and Ruto is expected to commission Narumoro Hospital in Kieni constituency at 9 a.m. and will also launch the affordable housing project at Gishugu town and Gishugu constituency, and later on that same project in Thika constituency. Well, told our reporter George Maringa is now ready for us to give us an update of what we can expect from Bomas of Kenya this morning. Good morning, George. If you can hear me clearly, do brief us on what is expected in as much as the dialogue talks are concerned this morning. A very good morning to you, Flora, and our viewers. Indeed, today is the beginning of another event between the Azimio and Kenya Kwanza coalitions. We are coming to you live from the Bomas of Kenya, a venue that is historic not only for the past few months but also for the next few weeks, because the Azimio coalition has said they intend this process to happen before the end of August. Now, I will show you what is happening behind me, although minimal activity is being witnessed here. We have arrived not so long ago, but, you know, of course, a little showers. But behind me, as you will be able to see, is where the venue of the talks between the Azimio and Kenya Kwanza coalitions will be happening. We are witnessing the arrival of, just shortly, in fact, on the other side of, you know, a few dignitaries perhaps arriving, but when we were going on air just a few seconds ago, we did not see any arrivals so far. But that's the venue, that's the room where the two coalitions will be meeting. And you will, you know, that the Azimio has listed their delegation that is being led by Honorable Stephen Kalonzo Musyoka, who is the delegation leader, former vice president and also leader of the Wiper Party. We have James Opiyo Wandayi, the leader of the minority party, Eugene Wamalwa, party leader of the DAP, Okongo Omogeni, senator of Nyamira, and Amina Mnyazi, the MP for Malindi. And Azimio has indeed listed a few. I did see, you know, a vehicle arriving. I'm waiting to see who we shall, you know, who will disembark from the vehicle. But, you know, Azimio did say that, you know, the issues of discussion from their side remain as the cost of living, the audit of the 2022 presidential election results, restructuring and reconstitution of the Independent Electoral and Boundaries Commission, that is the IEBC, measures to prevent interference with political parties, and outstanding
Yeah, we did see some dignitary arrive, and the outstanding constitutional matters, that is governance issues, adequate checks and balances, and the question of boundaries delimitation. Remember, this is a constitutional requirement, especially the last point, 5. It's a constitutional requirement that is supposed to happen by the IEBC. But of course, not so much has happened. As I had earlier mentioned, activity is minimal. We have only seen one vehicle arrive. With the dignitary, we are yet to establish who they are. But as soon as, activity and, issues of concern are raised, and, as soon as, of course, the parties to these discussions are able to agree or even just have a press briefing, you will be able to trust TV47, the home of untold stories, to bring you this and much more in-depth, blow-by-blow, wall-to-wall coverage of the talks between the Azimio and the Kenya Kwanza coalitions, as has been decided by the two leaders. Remember, President William Ruto and Azimio leader Raila Odinga met in Mombasa in the presence of former Nigerian President Olusegun Obasanjo, and that was what set the precedence for these talks. So this and much more coming your way. We shall be camping here at the Bomas of Kenya to bring you this detailed coverage of the talks between the Azimio and Kenya Kwanza. Over to you, Flora. Well, George Maringa, thank you for that update. And of course, you can keep it TV47 for all the live updates from Bomas of Kenya concerning those dialogue talks that have kicked off today to air on issues between the Kenya Kwanza coalition and Azimio coalitions. Of course, the Azimio coalition being represented by Wiper Party leader Kalonzo Musyoka, and their Kenya Kwanza counterpart being represented by the National Assembly Majority Speaker Kimani Ichung'wah. Time now to look at the top stories of the day. Where are they? And much anticipated talks between Kenya Kwanza and Azimio coalitions to kick off this morning at the Bomas of Kenya amid skepticism and hardline stances. President William Ruto to launch affordable housing project at Gishogo in Kirinyaga and a water project in Thika, Kiambu, as he ends his 5-day tour of Mount Kenya region. And internationally, Canadian rapper Tory Lanez sentenced to 10 years for the shooting of fellow musician Megan Thee Stallion after a party in 2020. And that's how we wrap up this edition of Morning Cafe. Remember our question today: are you confident that these fresh round of talks will bear any fruit? The conversation continues online at TV47 News on X and at TV47 Kenya on Facebook. Continue giving us your sentiments 1 year after we went to the polls. We are back to the talks, back to Bomas. It is the biggest conversation there, as George Maringa told us. And so we ask you, do you believe that this new round of talks will bear any fruit? And as we wrap up this edition, I have a saying here. A person who sells eggs should not start a fight in the market. Oh. That's self-explanatory. That's how I end. You'll be out of stock. So I end this edition of Morning Cafe. Thank you for keeping us company from 6 a.m. My name is Fred Ndimuli. Good morning. And I'm Flora Limuki, and as I end today, I do have a quote by Albert Einstein as well. The pressure is getting hotter. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Do have a lovely day. Right, I had to sip my water because I don't have any wise things. I started with a wise and an African proverb in the morning, so just use that. I won't load you the ball with proverbs. But anyway, asante sana for sticking around. That's been an amazing 4 hours.